Akkam nagaa jirtu maatinii fi hordoftoonni Dynamo Education yeroo darbee viidiyoo darbe keessatti fiiziksii kutaa 10 jalqabneerra. Fiiziksii kutaa 10 gaafa jalqabnu waa'ee physical quantity, scalar physical quantity akkasumallee vector physical quantity wal wajjin ilaallee turre jechuudha. Har'ammoo 1.2 waa'ee vector representation yookaan immoo vectorii akkamitti represent goonaa bakka buufna kan jedhu wal wajjin ilaallaa jechuudha. So vector representation maalidha jechuudha? Vector representation is either analytical or what? Analytically yookaan immoo maal ta'uu danda'a? Geometrically represent gochuu dandeenya jechuudha. Geometrically yookaan immoo analytically represent godhamaa jechuudha. So analytical representation of vectors. So there are many ways of writing symbols of a vector. The vectors are denoted by a bold face letter or the letter with an arrow above it. Those is what? Analytical representation of vector ida jechuudha. Yookaan immoo analytical representation of vector yookaan immoo analytical ani vector represent kan goonu yookaan bold face goone yookaan immoo bold letter idhaani akkasumas yookaan immoo qubee irra keessatti arrow bakka buufnee maal gochuu dandeenya jechuudha. We represent what? We can represent what? Vectors analytically. Bold letter goona. Fakkeenyaaf amma akkas goone bold yoo ta'e this is represent what? Vector jechuudha. Bold gaafa ta'u this is represent vector. Fakkeenyaaf kun maal ta'uu danda'a jechuudha? Velocity ta'uu danda'a jechuudha. Garuu akkas goone yoo saamne akkas goone yoo barreessine maal jechuudha? Vectorii miti jechuudha. Vector ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Bold letter akka kanaatti yookaan immoo above the letter arrow jiraachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf F kunii fi F kun garaagaraa jechuudha. Kun forceidha. Kun garuu F letteridha jechuudha. Kan biraama fakkeenyaaf velocity V over arrow yoo jiraate this is velocity. V edema yoo ta'e garuu this is what? Speedidha jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? We can represent the vector either bold face or arrow above the letter goona jechuudha. This is what? Analytical representation of vector jenna jechuudha. The other one is what? Geometrical representation of vector. How we can represent the vector in what? In geometrically. Geometrically maal gochuu dandeenya? We can represent the vector. So vectors are geometrically represented by what? Drawing arrow. By drawing arrow, we can represent what? Vector. Arrow fayyadamne maal gochuu dandeenya jechuudha? Arrow fayyadamne we can represent what? A vector. So the length of the arrow is gives what? The magnitude of the vectors. And the arrowhead indicates the direction of what? Vector. Your vector can draw gonu jechuudha. Your vector can draw gonu like this one. If we draw this vector like this one, just there is the length of the vector from the tail to the head. So this is what? This is the length of the vector. This is the length of the arrow. This is represent what? Magnitude of the vector. And this here is head. This head shows what? This head shows what? The direction. So when we represent the vector or in geometrically, we use what? The arrow. The length of the arrow is represent the magnitude and also the head of the arrow is represent what? The direction of the vectors. So in order to draw these vectors accurately, you must specify, scale and include the reference direction in the diagram. In order to draw the vector accurately, you must what? Specify the scale and include reference direction in diagram. Zero draw gonuga, you should have to what? Put scale and what? Reference direction. To do this, it needs what? Ruler to measure and draw the vectors correctly. Zero draw gonu kanaga maal nu barbaachisa jechuudha? Ruler nu barbaachisa yookaan immoo sarartuu nu barbaachisa jechuudha. Ruler fayyadamne yeroo tokko tokko maal fayyadamna? Compass fayyadamne maal goona jechuudha? Draw goona jechuudha. Yeroo tokko tokko kan biraa immoo protractor illee fayyadamna jechuudha. Draw to measure what? The angle of the vector, we use what? Protractor fayyadamna jechuudha. So what are needed jechuudha? Yookaan immoo maaltu nu barbaachisa jechuudha yookaan materialin yeroo kana nu barbaachisan jiru jechuudha. The materials needed are what? Materialin yeroo kana draw goonu nu barbaachisan keessa tokko rulerii dha jechuudha. Rulerii nu barbaachisa, kompaasiin mataan isaa yoo arganne nu barbaachisa, kan biraa maaltu nu barbaachisa jechuudha? Protractoriin illee protractoriin maal nu barbaachisa jechuudha? Nu barbaachisa jenneen kun materiaalonni kun maaliif nu gargaaru jechuudha? When we draw the vector, you should have to need what? Maal sun barbaachisa jechuudha? Materiaaliin sun barbaachisa rulerii, kompaasii fa'a akkasumallee protractoriin
angilii vectorii sanaatti measure gochuudhaaf sin gargaarsa jechuudha. Sin barbaasa jechuudha. Kanaafuu jarreen materiaalii kana fayyadamnee maal goona jechuudha? Geometrical representation of vectorii maal gochuu dandeenya? Ibsuu dandeenya yookaan immoo vectorii keenya geometriidhaan maal gochuu jechuudha? Ibsuu ni dandeenya jechuudha. As you see from this akkuma asirraa agartan amma fakkeenyaaf as kun tail of the vectory dha. Kun immoo head of the vectory dha jechuudha. Vectoring tokko tail irraa gara headitti deema jechuun maal jechuudha? This head shows what? The direction of the vector dha jechuudha. So this is what? The magnitude of the vector. Kun maal amma? Length of what? The length of the arrow dha jechuudha. The length of the arrow kun maal represent ta'a jechuudha? The magnitude of the vector dha jechuudha. Fakkeenyaaf vectoroota lamatu amma fakkeenyaaf vectoroota kana lamatu arganne fakkeenyaaf vector A jennee amma fakkeenyaaf isheen kun vector A tu taate amma kun vector A tu taate kaza akan beramo vector B no tu jiraate akkasuma yeroo laallu vector A vector B kana compare gochuu dandeenya jechuudha. When we compare this vector A and the vector B maal jechuudha? Magnitude of vector A ni less than magnitude of vector B dha jechuudha. Kanaafuu magnitude isaa maal ilaallee measure goona jechuudha? The length of the arrow ilaallee jechuudha. Kanaafuu vectoroonni kun lamaan isaanii the same type of vector ta'ani. Fakkeenyaaf velocity dha tu ta'ani, velocity of a point the car A and the velocity of car B to jenne represent to gone draw kana represent gone magnitude of the vector A is less than what? Magnitude of the vector B janna jechu. What we see from this one? We see what? The magnitude or the length of the arrow. Depending on the length of the arrow, we can imagine that the magnitude of the vector. So from these two vector example, velocity car A and velocity of car B, when you see from this length of the vector which are drawn geometrically from this one and also the magnitude of the vector from this one, this vector B is greater than the vector A jenne geometrically kanarraalle maal gochuu dandeenya jechuudha, explain gochuu yookaan immoo imagine gochuu ni dandeenya jechuudha yookaan tilmaamuu predict gochuu dandeenya jechuudha. Kun waa'ee maaliif jechuudha? Geometrical representation of vector isa jennuudha jechuudha. So example asitti amma fakkeenyaaf vector A point A kuni tail dha jechuudha. This is the tail of this vector and this is the head of this vector to the B or park. As kana maal jira? Tangent yookaan immoo maal dunkaana kanarraa ka'ee the vector is drawn from this point A to point B. Point B kun maal jechuudha? Parkii dha jechuudha. Iddoo parkii sanaa deemaa jira jechuudha. So direction isaa maaliin bakka bu'ee jechuudha? Vectoriidhaan bakka buufnee jechuudha. Vectoriitiin waan bakka buufneef that is what? Geometrical representation dha jechuudha. Asitti inni isin ilaaltan amma look here. Asitti iddoo kanatti amma teentii kana yookaan immoo dunkaana kana ka'ee amma kunas kun kan jiru kun maal jechuudha? Kompaasiidha jechuudha. Kompaasiin kun illee akka maalitti nu gargaara jechuudha? Akka maatiriyaalitti nu gargaara jechuudha. Direction ittiin beekuudhaaf nu gargaara. Kanaaf amma geometrically kana maal jedhee rasitti rulerii, kompaas, protractorii nu barbaasa jedheera. Amma fakkeenyaaf A dha amma B kanatti maara iskeelii lafa kaawwattaa jechuudha. Iskeelii erga lafa kaawwanne 1 centimeter 1 kilometer representii ta'a yoo ta'e draw gootanii isa paper irraa qabdan sana maal gootu jechuudha? Imagine ittiin gootanii yookaan immoo calculate gochuu dandeessu jechuudha. B irra inni jiru kunis amma fakkeenyaaf vector D akkuma agartan tail to head ta'eera. So vectorin direction isaa kanaa jira jechuudha. Direction kanaa beekuun maaltu nu barbaachisa jechuudha? Kompaasii fayyadamna. Fageenya isaa yookaan immoo intinni isaa barbaaduuf immoo rulerii fayyadamna jechuudha. Asitti immoo amma fakkeenyaaf C kana gaafa laaltan amma vectorii ta'ee jira jechuudha. PQ jira jechuudha. Yookaan point P to Q dha jechuudha. Point P to PQ kun amma vectorii uumeera jechuudha. So angilii inni itti measure itti ta'e protractorii as jira. Protractorii kana fayyadamne lengthii waan kana ammoo rulerii fayyadamne just 10.3 unit dha. Amma asirraa kun amma rulerii fayyadamne jechuudha. Asirraa ammoo amma fakkeenyaaf protractorii fayyadamne angilii isaa measure gooneerra. Direction isaa ammoo yoo barbaanne kompaas fayyadamne direction isaa maal kan jedhu material kana ni fayyadamuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti geometrical representation vectorii gaafa goonu wantoonni nu barbaachisan keessaa inni guddaan yookaan materialin rulerii nu barbaachisa. Kompaas, protractorii fayyadamne vectorii keenya represent goonaa jechuudha. Yeroo represent goonu immoo the length of the arrow is represent the magnitude, the head is represent the direction of the vectory dha jechuudha. The other is what? Types of vector. Vectoring gosa garaagaraa jira jechuudha. So there is a different types of vectors are there. Garuu asitti maalidha kan ilaalu some different types of vectorii dha jechuudha. Wantoonni asinii keenyu kuni guutummaa guutuutti vectorii hundadha. Type vectorii hundadha jennu jechuudha. There are many types of vectors are there. Google gochuu dandeessu yoo barbaadan. Types of vectoring baay'eetu jiru jechuudha. Yookaan immoo like vector, unlike vector. Whatever, there are many types of vectors are there. But we will see here about what? Some vectors of some types of vectorii dha jechuudha. Yookaan immoo vectoroota muraasa qofa kan kutaa kana keessatti ilaallu jechuudha. Kan kitaaba keessan irra jiru.
Achi keessaa tokko yoo fudhanne amma zero vector or null vector kan jedhamu jiraachuu. Null vector is a vector which is what? Zero magnitude and what? Arbitrary direction jechuudha. Zero vector kan jennu vectoriin isaa maal jechuudha? Null vectorii yookaan immoo zero dha jechuudha. So this vector has what? No magnitude. Magnitude hin qabu jechuudha. And what? No particular orientation. Particular orientation hin qabu jechuudha. Garuu zero vectorii hin jira jechuudha. This is what? It is considered, this direction is considered to be what? Undefined or what? Arbitrary dha jechuudha. Direction isaa undefined. Garuu zero vectorii hin jira. It is what? Arbitrary or undefined. Its direction is undefined and has no magnitude. The other vector is what? Unit vector kan jennu jira jechuudha. Yeroo baay'ee unit vectorii kana fiiziksii keessatti baay'inaan ni fayyadamna jechuudha. Kanaafuu baay'ee waa'ee unit vectorii kana beekuun nu barbaachisaa jechuudha. So unit vector is a vector which has what? A magnitude is equals to 1. Magnitude isa kana 1 dha jechuudha. Null vectoriin garuu 0 dha jechuudha. Inni kun garuu magnitude isaa hammami? 1 dha jechuudha. So these unit vectors are what? Commonly used in what? Mathematics and all physics to represent axis of coordinate system. Coordinate system axis isaatti represent gochuuf yeroo baay'ee mathematics dhaa fi physics keessatti unit vectoriin fayyadamna jechuudha. Such as what? I, J and K unit vectors along what? X, Y and Z direction irra jiru jechuudha. Maal jechuudha? I vector yookaan immoo unit vector I ni direction along what? Along X yeroo ta'u J immoo along eessarra jechuudha? Along Y direction dha jechuudha. Akkasuma K jira unit vector K jirti along what? Along Z direction dha jechuudha. This is what? Represent the coordinate system axis dha jechuudha. Kanaafuu magnitude I amma fakkeenyaaf meeqa jechuudha? 1 dha jechuudha. The magnitude of what? J is equals to 1 dha jechuudha. The magnitude of unit vector K is equals to how many? 1 dha jechuudha. Why? Because they are what? A unit vector waan ta'eef magnitude isaanii meeqa ta'a jechuudha? 1 ta'a jechuudha. Inni kan biraa maalidha? Equal vector kan jedhaman jiru jechuudha. Equal vector. Equal vector is what? The two vectors are equal if they have what? The same magnitude and the direction. Equal vector kan jennu the same magnitude and also the same direction. The same magnitude of the same direction qabaachuu qofatu hin ta'in the same types of physical quantity illee ta'uu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf 10 Newton and 10 meter per second is not the same or equal vector. Equal vector jechuudhaaf 10 Newton to right and 10 Newton to right are the same equal vector jenna jechuudha. The same magnitude and also the same direction, the same types of physical quantity jechuudha. Kanaafuu amma asitti the sum properties of equal vector kan jedhaman jiru jechuudha. One, they have the same length or magnitude. Magnitude wal qixa qabaachuu qabu. Another what? The point is in the same direction. Fakkeenyaaf asii kaanii akkas yoo ta'e from the same direction akka kanaa jechuudha. Parallel miti, parallel vectorii miti. Parallel vectoriin baasoo magnitude isaa wal qixa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu isaan kun amma akka parallel ta'anii garuu maala magnitude isaanii wal qixa dha jechuudha. They can be the same vector notation and arrow. They can be the same physical quantity. Physical quantity tokko ta'uu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kunis yoo velocity dha ta'e inni kunis maal ta'uu qaba? Velocity ta'uu qaba jechuudha. Malee velocity dhaaf Newton force ta'uu hin qabu jechuudha. The same physical quantity illee ta'uu ni qaba irraa eegama equal vector kan jennu jarreen kanadha jechuudha. Yookaan immoo property kana kan guutanii equal vector jennee lafa keenyaa jechuudha. The same equal, the same magnitude in the same direction and also all this if it is obey these all properties of equal vector. The other is what? The negative vector. Kan biroon immoo maalidha? Negative vector dha jechuudha. A vector that have the same magnitude but opposite direction with a given vector is called what? A negative vector. Magnitude isaanii the same dha. Garuu what? Opposite direction. Fakkeenyaaf akka kanaa jechuudha. Amma kun look akka kanaa ta'ee asii ka'ee immoo akkas yoo ta'e amma fakkeenyaaf vector A and minus A ta'a jechuudha. Kanaafuu vectoriin kun maal jedhama jechuudha? Negative vector jedhama jechuudha. Magnitude isaa wal qixa waan ta'eef maal ta'a jechuudha? A plus minus A is equals to how many? 0 dha jechuudha. They have the same magnitude but opposite direction waan ta'aniif the same physical quantity yoo ta'an walitti daanaan the same physical quantity ta'uu qabu baasee. An kanaan booda walirraa hir'isnee ida'uu hin dandeenyu jechuudha.
Kanaaf the same physical quantity ta'anii garuu what? The same magnitude opposite direction they have the same physical quantity yoo ta'an maal ta'u jechuudha? Inni kun we call what? This is negative vector jenna. Negative vector jenna jechuudha. So maal jedhaa review equationiin kan biraan give an example of vector stating it is magnitude units and direction jedhaa jechuudha. Yookaan immoo maal jechuu barbaadeeti example vector quantity ibsi kenni kanneen akka magnitude unity dhaa fi direction isaanii wajjiniin jechuudha. Yeroo baay'ee vectoriin maaliin bakka bu'a jenneerra vector is what? Vector is what? Represent. Kan inni itti represent ta'u maaliin jenneerra represented analytically and what? Geometrically dha jechuudha. Analytically fi geometrically represent goonaa jechuudha. Analytically ta'uu danda'a. Geometrically ta'uu danda'a. Vector represent kan inni ittiin goonu jechuudha. Garuu achirratti maal goona jechuudha? Direction isaanii wajjin keenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma example amma tu keenya vector A. Vector A is equals to 10 meter per second. Jenneerra to east. Yoo jenne fakkeenyaaf amma kun maalidha? Magnitude ibsineerra meter per second unity dha. East kan jettu kun immoo maal jechuudha? Direction dha jechuudha. Example akkamitti ilaanna jechuudha? Direction isaa wajjiniin lafa keenya jechuudha. Angle illee itti dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf amma vector B kan biraa immoo vector B. Inni kun amma velocity yoo ta'e vector B is equals to fakkeenyaaf 100 kilometer at angle of 30 north of west jechuu dandeenya jechuudha. North of west ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammasittis kun magnitude dha. Kun immoo angle dha. Kun maal jechuudha amma direction dha jechuudha. Kanaafiyyuu akka kanaatti illee maal gochuu dandeenya jechuudha. Bakka buusa kan biraa graafitiin illee bakka buufne scale fayyadamne example vector keenya kennuu dandeenya jechuudha. Karaa biraa fakkeenyaaf wanti tokko direction dha fi lakkoofsaan akka kanaatti bakka buufne maal gochuu dandeenya jechuudha. Example of vector quantity kennuu dandeenya jechuudha. Kana qofatu kanaan ala waan baay'ee kennuu dandeessu yoo barbaadan vectorii baay'ee akka barbaadanitti kennuu ni dandeessu jechuudha. The answer is what? Question number 2. Choose your own scale and draw arrow to represent the following vector jedha. Maalidha? On scale fayyadamaati. Draw arrow to represent what? The following vectors. A. Vector A is 40 km north dha jechuudha. Fakkeenyaaf 40 km north dha yeroo ta'u amma on scale fudhanneerra jechuudha. Fakkeenyaaf amma B immoo 32 meter per second making an angle of 60 with horizontal jedha jechuudha. Akkuma dura isinitti himee geometrical representation gaafa goonu maaltu nu barbaachisa? There is a three equipment nu barbaachisu yookaan immoo three material hin jiru jechuudha. Kan hin beeku qabnu yeroo baay'ee rulerii qabaachuu qabna, protractorii akkasumallee maaltu nu barbaachisa? Kompaasii nu barbaachisa jechuudha. Draw gochuudhaaf jarreen kun materialii nu barbaachisedha jechuudha. Kanaaf yooma fakkeenyaaf asitti yooma materialiin sun hin jiru ta'eyyuu akkamitti akka hojjettan yookaan immoo akkamitti akka waan kana represent gochuu akka qabnu walitti sinitti maal jechuudha. Kanaaf yooma solution gaafa jennu maal goona? A kana irratti amma fakkeenyaaf iskeelii keenya jalqaba irratti maal goona? Iskeelii keenya bakka buufannaa jechuudha. So maal jenna? Iskeelii keenya irratti rulerii fayyadamna waan ta'eef 1 centimeter is represent 1 kilometer yoo ta'e jenna. Kanaaf iyyuu sentimeetiriin tokko kilomeetira tokko bakka bu'aa yoo ta'e akka kanaatti ga'a. Iskeelii keenya erga lafa kaawwanne booda maal goona jechuudha? Represent erga goone booda kompaasii fayyadamnee maal goona? Vekteriin keenya gara noorziitti meeqa jenna? Fakkeenyaaf kompaasii kan fayyadamtan kompaasiin fakkeenyaaf akka kanaa yoo taate giingoo akka kanaa yoo taate fakkeenyaaf akka kanaatti fudhadhaa. Kompaasii dhootee amma fakkeenyaaf isheen kun noorziirra jira yoo ta'e akkasitti ishee kana oriijinaalii goone saawuzii yoo ta'e akkas west east jedhee jira. Fakkeenyaaf laayinoonni kun immoo akkas jiru jechuudha. Jarreen kun erga jiraatan tu noorziidha waan ta'eef kompaasii keenya noorziirra erga keenya booda maal goona jechuudha? Vekterii keenya akka kanaatti vekterii keenya amma maal gochuu dandeenya jechuudha? Diroo goonaa jechuudha. Diroo gaafa goon vekterii keenya kun maal jechuudha? Amma akkasitti amma noorzii irratti jira. So waraqata irratti kiiloomeetira 40 buusuu waan dandeenyeef maal ta'a jechuudha? 1 centimeter is equal to 1 kilometer erga jennee sentimeetira meeqa ta'uu qaba asii waliin keenya kuni kan jedhuga calculationii keenyaan godhannaa jechuudha. Kanaafuu akka kanaatti erga diroo goonee booda maal fayyadamna jechuudha? Kana asii kaanee ammasitti rulerii keenya fayyadamne 1 centimeter is 1 kilometer represent erga ta'e kuni waliin isaa akkasitti sentimeetira meeqa ta'a jennee
hojjennaa jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf vector A akka kanaatti ibsuu dandeenya jechuudha. Vector A akka kanaatti ibsinaa jechuudha. Vector A keenya akka kanaatti ibsinaa. Iskeelii keenya fudhannee kompaasii keenya fayyadamnee maal goona jechuudha. Akka kanaatti ripireezenti goonaa jechuudha. Ammatu fakkeenyaaf iskeelii fi ruulerii asitti qabaanne hin sararraa ruulerii keenya sanaan sararree 1 centimeter is equals to 1 kilometer ripireezenti yoo ta'e 14 kilomeetirii sentimeetirii meeqa ripireezenti ta'a kan jedhu criss cross gaafa gootan sentimeetirii meeqa akka diroo gootan beektu jechuudha. Iskeelii sana ergaa gootanii maal gootu jechuudha. Diroo gootu achiin booda immoo daarekshinii keessan kompaas fayyadamtanii noorzii irra keessu jechuudha. Kanaafuu 1 centimeter is equals to 1 kilometer yoo ta'e 40 kilomeetirii meeqa taatanii sentimeetira criss cross gaafa gootan I think naannoo sentimeetira 40 ta'an natti fakkaata. Ruulerii keessan fayyadamtanii sentimeetira 40 akka diroo erga gootanii booda maal gootu daarekshinii keessan immoo kompaasiitiin ilaaltanii lafa keessuu jechuudha. This is a geometrical representation of vector dha jechuudha. B bira yoo dhuftan immoo maala vector B maal jedha? Vector B maal jedha? 32 meter per second making an angle of 60 with horizontal. Amma fakkeenyaaf kanatti iskeelii keessa lafa kaawwatu jechuudha. Diroo gochuun dura maal gootu 1 centimeter is equals to 1 meter per second ettan erga iskeelii keessa lafa kaawwatanii booda maal gootu jechuudha. 32 meter per second kan ammoo waraqata irratti yookaan paper irratti diroo gochuudhaaf ripireezentii sana maal gootu jechuudha. Criss cross jettanii 32 meter per second kun sentimeetira meeqa ta'a paper irratti ettanii erga hojjettanii booda maal gootu diroo gootu jechuudha. Achiin booda immoo maaltu sin barbaachisa jechuudha. To measure the angle of this you should have to use what? A protractor jechuudha. Fakkiin protractor fayyadamtanii maal gootu jechuudha. Tokko sentimeetiriin 1 meter per second yoo ta'e fakkiin asirratti 32 meter per second immoo meeqa ta'a kan jedhu calculation keessan erga hojjettanii booda fakkeenyaaf kuni 32 meter per second bakka bu'a yoo ta'e dirqama jechuudha. Measure gaafa gootan ruulerii keessaniin 32 meter per second keessan kana criss cross gaafa gootan I think 1 centimeter 1 meter per second yoo ta'e criss cross gaafa gootan amma naannoo 32 centimeter ta'anatti fakkaata. Leengeziin keessa kun maal ta'uu qabaachuudha 32 centimeter ta'uu qabaachu. Kanaafuu tu horizontaalidha waan ta'eef horizontaalii akkana gootanii angiliin keessan kun immoo asitti meeqa ta'a jechuudha 60 dha jechuudha. 60 angilii kana maal fayyadamtu jechuudha asitti protractor fayyadamtu jechuudha. Protractor fayyadamtanii ishee kana amma protractor yoo taate fakkeenyaaf akka kanaatti protractor angilii safartu taate kun amma fakkeenyaaf protractor yoo taate akka kanaatti protractor kana fayyadamtanii angilii keessan kana maal gootu jechuudha. Measure gootanii waraqatarra keessu jechuudha. Kun maal gootan jechuudha. Vector B keessan vector B representii gootanii jechuudha. Maateriyaali maal fayyadamtaniitu ruulerii fayyadamtaniitu asitti protractor fayyadamtanii angilii keessan measure gootu leengejii keessan ammoo ruulerii fayyadamtu jechuudha. Akka kanaatti paperii irratti shaakaluu dandeessu jechuudha. Kun geometrical representation waan ta'eef wantoota kana irratti shaakaltu paperiitti mana keessan teessanii ni shaakaltu. Akka kanaatti vectorii geometricadhaan represent gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraanii discuss the different types of vector dha. Question number 3. Kanaafuu maalidha jechuudha. Different types of vector isuma amma ilaalaa turre video kana keessatti maaltu jiru? Tokko maaltu jira? A irratti maaltu jira? 0 vectoriin jira. Ilaalleerraa jechuudha. 0 vector warri jennu warra kamidha jechuudha. The vector which has what? The vector which has a vector isaan kun maadha? The vector which has what? Which has no magnitude yookaan immoo 0 magnitude warra ta'anitti jiru jechuudha. Isaan kun there is no direction jechuu dandeenya. It has what? Undefined or arbitrary vector warra jedhaman sanaa jechuudha. Arbitrary direction warra qabanii jechuudha. Kan biraa B maaltu jiru? Unit vectoriin jira fakkeenyaaf. Isuma laalle jechuudha video kana keessatti isuma laalle. Unit vectorii warri jennu fakkeenyaaf a vector which has what? As one magnitude jechuudha. One magnitude yookaan immoo magnitude tokko warra qaban fakkeenyaaf warra akka I J K jennee ilaalle coordinate x axis irratti warra ilaalle sanaa jechuudha. Kan biraa maal faaltu jiru jechuudha. Asitti kan ilaalle equal vectorii warra jedhamanii jechuudha. Equal vectors jechuun immoo vector which have what? Vector which has the same magnitude and direction. Not only the same magnitude and direction. It has what? The same physical quantity ta'uu qabu jechuudha. The same physical quantity. Different physical quantity yoo ta'e ta'uu jechuudha. The same physical quantity warra ta'uu qaban jechuudha.
Kanaafuu viidiyoo keessatti lafa keenya irra sirriitti ilaaluu dandeessu, sirriitti dubbisuu dandeessu viidiyoo keessa. Kan biraan maaltu jiru? Negative vectorii fa'aa jiru jechuudha. Baay'eedha baasoo vectoroonni kan jirani. Negative vectors warra jedhaman jiru jechuudha. A vector isaan kun immoo maala? The vector which has the same magnitude, the same magnitude, but what? Opposite direction idha jechuudha. Direction isaanii maalidha? Opposite direction idha jechuudha. Kanneen biroollee jiraachuu danda'u jechuudha. Kanneen biroollee explain gochuu danda'u. Difference types hin jiru. Positional vector jechuu dandeessu. Unlike, like vector, parallel vector, collinear vector, orthogonal vector. There are many different types of vectors are there. Isaan kun muraasa malee yoo barbaadan jarrarlee itti fiddanii discuss gochuu dandeessu jechuudha. Guyyaa irraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa jechuudha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin amma wal agarrutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.